hope you can all hear me. Sio kama mnaweza kunisikia. Okay. Tunakusikia vizuri. Okay. Karibuni sana kwenye session ya leo. Welcome to our session. Today is the session 6 of the Oxygen Therapy and Critical Care case-based series. As you can see on the shared screen, those are the housekeeping items. Just remember that we will be using the chat function for question and answers at the bottom of the screen. So during discussion, please don't send all your questions or answers through the chat box, and feel free to introduce yourself. If you have any IT issues, you can send a message through the chat and you will get assistance. And also remember that the session is being recorded and your attendance is consent to be recorded. If you have any audio problem issues, try to tap the audio function and see if you can hear the music. Also try to use headphones if it doesn't help, and log out and log back in. So today, my name is Kevin Raphael. I will be sharing some of the materials in the chat box and in the screen. Also, we have the ECHO India team. I think we have Durba and Rahul with us. And after those brief introduction, I think I will welcome Dr. Amos to introduce the panelists and begin the session. Dr. Amos, welcome. I think you are muted, Doctor. Oh, asante sana. So my name's Amos Zakaria, and I'm based here at Mbeya Zone Referral Hospital, a co-host together with Dr. Kaino Mwemezi, who is from Kenya. He's working at ICU International Hospital. Naomba kidogo tusikie sauti ya Kaino. Can you say hi, Dr. Kaino, if you are with us? Hello, everyone. I'm here. I hope you can hear me. So we'll be together today. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Kaino. And then we have Dr. Eva Sisanga. He's an anesthesiologist working at Kilimanjaro Christian Medical Center. Has a huge experience with the critical care. We are really happy today to have him. And that is his first time to join us. Dr. Sanga, please, karibu, can you say hi to the participants? Hey everyone, happy to join you today. Asante sana. And then later on, Dr. Abel will be joining us. But again, we have Dr. Peter Saria. Again, he's an anesthesiologist working at CCBRT in Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Peter, karibu salimie. Okay, maybe will join us. Karibu. Amos, habari za asubuhi za mchana jamani, na wandugu wengine habari za mchana. Okay. Mnanisikia? Tunakusikia vizuri Saria. Okay, nashukuru sana kwa kujumuika nanyi pamoja, na naamini kwa kweli tutakuwa na session nzuri ambayo itakuwa ni very interactive, kwa sababu kama topic inavyosema ni kitu ambacho watu wengi sana naamini wanatamani kukijua. Kwa hiyo naamini tuko pamoja. Asante. Asante. Again, we have Dr. Gibbons Mwakisambwe. Dr. Gibbons Mwakisambwe is an anesthesiologist and currently is doing his Master of Science in Critical Care at Muhimbili University in Dar es Salaam. Dr. Gibbons, we are really happy to have you today. Karibu sana, you can say hi to the participants. Hi there, everyone. Asante sana Amos. Nashukuru kuwepo kwenye kipindi hiki cha leo. Naamini kadri muda utakavyokwenda tutakuwa tunakutana zaidi kadri tunapopata nafasi. Otherwise, I'm quite excited to meet every one of you. Thank you. Asante. Asante Dr. Gibbons. And then mwisho lakini sio kwa muhimu, kwa kweli ni sio kwa muhimu kabisa. Tunaye Dr. Fadila Teka. Dr. Fadila Teka is doing her fellowship, University of Nairobi, Kenya,
na amekuwa na sisi kwenye hivi vipindi. Dr. Fadila, please feel free to say hi to the participant. Karibu. Hi everyone. I hope tutakuwa na very productive discussion. Thank you. Asante. Dr. Fadila amebobea kwenye pediatric emergencies na critical care. So Dr. Kevin, thank you so much. Participant inawakaribisha sana, na as tulivyosema, please feel free to comment. Wewe andika swali lako, unmute yourself when you are invited. Hii ni interactive session. Mwisho wa siku tunataka knowledge iweze kuwa shared na kila mtu apate wasaa wa ufahamu wa mada ya leo. Dr. Kevin, I think we can continue. Dr. Kevin, would you want to share? Yep. Share the screen. Can you see the screen? Yes, thank you so much. Okay. Yes, yes. So, dear participant and panelists, today we have this exciting topic to discuss. As you know, we do go through the case-based series, and today we have Mr. You might need to call him Tony, Mr. T, 46 years old, who presents with hypoxia and he is in respiratory distress. This is our patient today. And we shall be dwelling more to talk and discuss on the basic ICU care considerations. Most of us are working in ICU, or sometimes we are asked to come and help in ICUs. And the general objectives, the overall, we shall identify the minimum standard of what ICU looks like. So we shall talk about key healthcare providers needed, number of monitors and equipments in the ICU. And Dr. Sanga will go with us in that first objective. But also we shall talk about the most common indications for ICU admission. Dr. Saria will also lead us in that discussion, trying to, raise some of the important issues to see the indications of ICU admission. Dr. Fadila will take us through understanding and the prevention of the most common complications that occur in ICU. Dr. Fadila atatuambia sana na kutuelezea kwa ufupi kuhusiana na important complications and how to, more important, to prevent and manage them if they occur. The very huge part will be on the ICU care bundles, and we have Dr. Keino and Dr. Makisambwe, who will tell us on the few ICU care bundles, just for us to be aware of. There are many, but they'll go through those bundles quickly. So you are all welcome. Now, let's start our discussion. Kevin, please, would you want to scroll up? Asante. Tuna Mr. Tom, who is 46 years old, and he is obese and has type 2 diabetic mellitus, and has presented it to our emergency medicine department after 3 years, after 3 days, history of shortness of breath, cough, and a fever. And when you examine Mr. Tom, his breathing is non-labored and he's speaking in full sentence. Other than our past surgical history, few years ago, he underwent laparoscopic cholecystectomy. He's not smoking, not drinking, and there is no significant history with drugs.
but he lives with multiple family members, and he works in an office as a water engineer. Now look at his vitals today when we received Mr. Tom. Heart rate is 98, blood pressure is 127/68, and the respiratory rate is 30. Temperature is quite 36.5, and oxygen saturation is 87. Now, when we received Mr. Tom, he's placed on a non-rebreather face mask and is given 10 liters per minute of oxygen supplement. And oxygen saturation has moved from 87 and now is 92 under non-rebreather face mask. Now, you and I, ICU people or critical care people, we are called to come and see this patient. We receive a call to review this patient. Now, because we are coming from the ICU, or what we call intensive care unit, should we really first of all define what is an ICU? What is an ICU? And then we have a crowd of words. Let us read some of the words which we can see from that crowd. Kuna maneno mengi kweli. Unaona, I can read life-threatening, monitoring, patient, organ support, nursing, care, a lot of words. So it has been a really challenge to get a uniform definition, like what is an ICU. But our fellow doctor, who is an anesthesiologist from Mexico, Dr. Rodrigo, in a short sentence, alisema kwamba critical care is a moment in time. Yani critical care is not a building. Yani critical care is a moment in time. It is the delivery of care, which is a time critical. Because it's a moment in time. It's a moment during caring of patients, which is critical and which is time sensitive. That's the simple words from Dr. Rodrigo. Alivyoulizwa in a single sentence, what would you say? What would you say about what is an ICU? Dr. Kevin, would you scroll down again? Because we want to invite Dr. Sanga now to go through really like the minimum standard of an ICU. I'm not sure kama nimezungumza or if we can take the definition from Dr. Rodrigo. But Dr. Sanga, we have a lot of ICU associations in the world. Zipo nyingi sana. And we have World Federation of Intensive and Critical Care. Wenyewe walisema an ICU is an organized system for the provision of care to critically ill patient. Maneno yanaendelea hapo. Dr. Sanga, do you have maybe we can say your own Rodrigo definition ambao unaweza kaisema like what is an ICU if you want to comment? Thank you very much. Literally, I don't have a special individual definition. Rather, I could have caught to get the whole concept of ICU because it's a broad subject of its own. So if I can speak of minimum standards for intensive care unit, actually as part of this objective, and the practice change action item is to identify the minimum standards of an intensive care unit. Does something very broad. It will include to define itself ICU as well, then operational to see who are the admission criteria, everything. Dr. Sanga, as well as we look on rehabilitation hospital and designing it
how huge the ICU should be designed in the case of wake area, patient area, and different parts of the ICU, its structure large. And as well as we look on equipments, there are a lot of equipments in the ICU which must be there, and that will also define the level of ICU if we will discuss levels later. And the last part is monitoring. Of course, most of the patients are sent to ICU. Everyone believes that these patients are going to ICU to be monitored. So people just send the patient to the ICU thinking that this is a place for monitoring, because this has been in the mind of, it has been in the mind of many of medical personnel that sending patient to ICU meaning monitoring. So this is last part. Discussing in the course, we'll have to follow these staffing, operational structure of ICU, equipment, and monitoring to make the level different from one another. Therefore, if I can start with the introduction, intensive care unit is a special staffed and equipped. Those are first four most important words: staffed and first equipped. Separate and self-contained area of hospital dedicated to management of patients with life-threatening illness, injuries, and complication, and monitoring of potential life-threatening conditions or events. And here we see now all key concepts I'm going to talk about in this objective have just been mentioned. Staffed, separate, self-contained area, that is a siting. Hospital dedicated, that's siting as well. Monitoring, that's another thing which will define the topic at large. So if I can start with staffing, who are the staff to be in ICU? We have medical staff in two senses, that the medical director, this could be the head of department, who is either an intensivist or anesthesiologist with intensive care. This will just take an overall responsibility for an operation of an ICU. And, Dr. Sanga? Yes. Yes, I think you are really making a very good comments. Now we shall scroll down ili tuende na mtiririko wa hii presentation ilivyo, ili usije ukamaliza kiporo kabisa hata kabla bado tuko hapa mwanzoni. So please, Dr. Kevin, can you scroll down? And then, yes. Asante sana. So, let's ask our participants. Kwenye hiyo Dr. Sanga alikuwa anazungumza the standard component of an ICU. Zimeandikwa continual monitoring, special trained healthcare providers, system, for delivery time critical care, specialized patient care equipment, diagnostic and therapeutics, all of above. Naomba participants muandike kwamba unafikiri nini component ambayo natakiwa kwenye hivi ambao vimeandikwa 1 mpaka 6. Is it continual monitoring? Is it trained healthcare providers? Kati ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can you comment? Andika chini hapo, alafu Dr. Sanga atatuambia. Okay, Natacha wanasema ni namba 6 ambao ni all of the above. John anasema ni all of the above. Okay. 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 Okay, Dr. Sanga, participant wengi wanasema asante na Aima kwamba all of the above are the critical and the standard component of an ICU. Dr. Sanga, do you agree au unasema hapana, kuna kimoja ambao sio cha muhimu? I actually agree with all of the above. Okay. Yeah. All right, good. Sasa Dr. Kevin, naomba scroll chini.
Okay, so again tunaendelea kudadavua and Dr. Sanga, I will lead the update of our case. Yule mgonjwa wetu. Despite giving 10 liters per minute of oxygen by non-rebreather, bado Mr. Tom SpO2 yake imebaki kuwa 89 na his respiratory rate imeincrease kutoka 30 mpaka 32. He is only speaking 2 to 3 words at a time. Sasa participant watusaidie. Does this patient need ICU? Participant, you can write yes or no. Halafu nitamkaribia Dr. Sanga aweze kufanya comment. Okay, 30 seconds. You can just chat kwenye chat hapo. Asante Joanna. Okay, so mixture of answers. Wengine anasema no, we can increase the SpO, we can increase stereo oxygen. Okay. Okay. Okay, Gaddafi anasema no, does not need ICU. Okay, so asante. Dr. Kaino, na wewe nitakuuliza kidogo labda. I think you are looking at the answers from participant very curiously. Nianze na Dr. Sanga. We have mixture of answers. Wanasema this patient wanasema does not need ICU. Wengine wanasema needs an ICU. So do we have a clue? Like, why do we think this patient might need an ICU care? Back to Dr. Sanga. Thank you. Maybe if I can welcome anyone with because we are looking at why and why not. Maybe. Yeah. Okay. Dr. Gibbons, yes. Dr. Gibbons, can you help us? Can you help us to give us your view on this one? If it's yes or no. Okay, I'm sorry. Can you just rephrase the question, because I think Dr. Gibbons was on something else. Maybe if you can just rephrase the question just for clarification. Okay, so okay, participant wamesema this patient was at was dyspneic na alikuwa kwenye liter 10 liter per minute using non-rebreather face mask. Now saturation it just went up to 89 and his respiratory rate increased. Bado iliendelea kuwa kubwa to 32. And he is speaking only 2 to 3 words at a time. The question is, will this patient need an ICU admission? If yes, why? If no, why? Janet, feel free to unmute. Dr. Janet, feel free to unmute. Can you hear? We have tried to unmute. So looking at those numbers, and he is able to speak 2-3 words at a time. Respiratory rate of 32. He is an adult. Probably he might need to be in a closer range, because looking at those trends, he seems like he's someone who has been deteriorating rather than becoming better. So I would think that he might need an ICU for just a closer monitoring, close observation. He's in high kind of already demand, and the trend has been toward deterioration, despite SpO2 going up to 80s, but 10 liters of oxygen and 2 to 3 words, even though there could be another opinion, you're thinking that maybe I could try maybe high flow before that. If I have it in the area that is a non-ICU, which is highly unlikely in our environment. Even if you talk about high flow, you might find that it's just available in the ICU by itself. So
I would say yes, probably they might need an ICU admission for close observation and escalation of therapy. Asante sana. Yep. Sanga, sasa, I think we, Dr. Janet, Dr. Mwakiusa and Gibbons, wote wamesema this patient will need an ICU. Please, if you are not talking, can you unmute? Can you mute yourself, please? Yeah, thank you so much, Dr. Gibbons, for comment. Yeah, of course, we are now having this patient who really needs our help, if we will be there. Now, the question is to be in ICU or not. But with the comments we are looking at, this patient will really need ICU, definitely. No matter which way we are going to try it in ICU, because we are trying it to see if it works, later go to another level. So, because the question was whether to be in ICU or not, yes, is to be in ICU, which means, or which mechanism are we going to boost this saturation to go up or reduce the respiratory rate, improve the patient way of speaking, will be monitored in ICU, because we are looking at now ICU in another part is for monitoring and looking at how, if this patient is deteriorating further or will make it through. Asante. Now, participants, can we answer the next question? Dr. Sanga was talking about the important components of what should be in the ICU. Okay. Now, which of the following are essential staffs for an ICU? Ona watu dola tiara wameshaanza kujibu. Okay. ICU trained nurses, ICU trained physician, respiratory therapist, pharmacist, cleaning, all of the above. Mnasemaje? And then let's talk about kama kuna moja hafai kuwepo ICU tumtoe. Okay, you can chat and then tutasoma majibu. Okay, David anasema all of the above. You just see the response is all of the above for most of the people. Okay, so Sanga, go ahead. Maybe you can tell us, why do we need all of these these 5 people? Why are they important? Yeah, if we look now at the way the ICU really works, one of which staffing is very important. I was almost first starting to introduce before we jumped into questions. Then if we go back to this one, we see staffing is a very important part. That is, we have medical staffing. The medical staffing in our question, we have ICU trained nurses and the ICU trained physician. The ICU trained physician will fall in the medical staff who are going in different criteria. One, the ICU director or the medical director, could be an anesthesiologist or not an anesthesiologist. This will take overall full responsibility for an operation unit. Otherwise, then we have another one who will fall under, these are other specialists who will be there in ICU. That will be fitted in ICU to be there all the time and responding to most of the things other than the medical director, because ICU specialists, in ICU specialists, then we can have an ICU specialist roster, which may allow reasonable working hours, leave of all types, employment of locums may be necessary to cover leave in small ICUs, and there must be at least one specialist roster to the unit all the time. In large ICU, more than one specialist should be rostered to the unit. There are some of the ICU which will require more than 50 beds, that it will have pods, that 8 to 15 pods, and that all specialists must meet the CPD requirement of the college. However, other staffing we need in the ICU, we need nursing staff. They're very important, their level, the appropriate nursing staff.
and the patient, and whenever you're talking about nursing staff, you're talking about patient to, nurse to patient ratio, or we call it nursing staff to patient ratio. So we have two types. Depending on the severity of the patient, we have 1:1 or 1:2. So 1:1, this will require patients who are really critical and require close monitoring, and they might be in ventilator. And sometimes this ratio can reverse. We can have sometimes even 2:1 sometimes. In patients who have multiple organ failure with multiple machines around. You have a ventilator, you have a dialysis machine nearby, and you have an ECMO nearby. Then this patient will require at least even sometimes 2:1. And with this particular patient, the second one who is topped up will be a very senior nurse, a very senior specialized nurse in the ICU. And here in our question, we see could be an ICU trained nurses. Then we have other staffs who will really help at ICU, because we're talking about multidisciplinary. So physical therapist, radiographer, dietitian, technician. Technician will include the biotech engineer. We know sometimes we work ourselves in Africa. You open oxygen yourself, you connect this, you connect that, you connect this. We need these people in ICU as well. Scientist, officer, we need social workers who will be there to be no longer working in their activity. This is too much of the stress to them. Yes, we also need cleaners. Cleaners are very important in that place, because we sometimes turn messy when things have turned to more critical, like resuscitation. We need cleaners to be nearby to help us IPC and making things better. Then even even the secretary as well, they're so important. There are administrative issues which will require secretary. And education. I know Amos, you're working in a hospital with a university nearby, Dr. Gibbons and the rest of the team. Most of us, we're working in the hospitals with university hospitals. And these hospitals will also have part of education. So I think one of the medical staff being a very senior person there on top, taking overall, one of the objectives will be education. That is teaching, continuous education, nursing. They should be taught, other staff should be taught. IPC is changing every now and then. We really need to be changed. Then I think Dr. Amos have touched a bit on issue of staffing, if I'll allow anyone with a comment or added question. Asante sana, Dr. Sanga. I think that was very well elaborated. Maybe Kevin, we should not, I think Dr. Sanga has talked about a lot in that literature, but yes, we can scroll down to go to another, part. Jaribu ku scroll up. Okay, so Dr. Sanga ametuambia kuhusiana na watu ambao they need to be in ICU. Now, he said all of these need. So which of the above providers could improve the care of the missed at home? All of them. No one who should be left behind. If a patient is taken in the ICU, kila mtu hapa, hata yule mtu ambaye anafagia ni muhimu. Kwa sababu makohozi yakienda chini au nini, naye ni wa muhimu sana. So every member in ICU ana matter. So we really value every member in the ICU. Now, let's go and talk about this patient again. And I will read the update of the case. Now, Mr. Tom is transferred from emergency now to an ICU after evaluation by an ICU physician, whether Sanga or Salia, and then he's placed in an isolation room. Ambayo ina negative pressure, perhaps they are quarreling, maybe ameweza kuwa contact COVID. And he continues being given oxygen therapy with an rebreather mask. Lakini saa hizi wameongeza hasa oxygen therapy imeenda mpaka from 10 liters per minute. Now we increase. We give 15 liters per minute with non-rebreather face mask.
Now the question is asked to the participant. Hasa hapo participant itabidi you can write down your answers. If this patient is taken from the EMD to ICU, which monitors should be placed on this patient? Akifika pale ICU, what do you think are important monitors to be kept on this patient? Please feel free to chat chini hapo. Useme which monitor should be placed on Mr. Tom. Okay. 30 seconds, please. Okay, Peter Kishimbo, you will say you would put this patient on a CPAP, okay, when he's in ICU. That's a great. And so what monitors would you put also on this patient? Okay, pulse oximeter, cardiac monitor. Okay. Okay, cardiac. Dr. Leticia say cardiac monitor would be important. Okay. Dr. Eria Mwachusa, pulse oximeter plus cardiac monitor. Sawa. So it seems wengi sana, they would put ECG. Okay, now this one. Okay, Hasant, I am elaborate sana, Dr. Mwachusa. So do point of care or arterial blood gas. Okay, now the great answers are coming. Okay. Sawa. Now let's see some of these monitors which Mr. Tom aliwekewa. Now let's see which one is not important. Dr. Kevin, can you scroll down? Okay. Now, which of the following is not a patient monitoring requirement for Mr. Tom, for example? Electrocardiogram, pulse oximeter, arterial blood pressure, transcranial Doppler, respiratory rate. None of the above are required. Okay. So you can write kwamba pengine one is most important or is not. Okay, number 4. Okay, so David says transcranial Doppler is not important. Okay. Okay, 10 seconds left. Okay, Joanna, again, anasema transcranial Doppler is not important to this patient. Okay. All right. Okay, I think your answers are recorded. Well, I would say monitoring something with cerebral blood flow kwa huyu mgonjwa, maybe it's not important, but maybe it would be important. Tutasikia pathophysiology ya COVID kwenye coming sessions. Perhaps also you would want to do transcranial Doppler. Kama mgonjwa ame altered mental status, unafikiria patient getting through stroke or what? So that one will be discussed later on, issue ya transcranial Doppler. But what is obvious here ni kwamba the rest seems to be really important to this patient. Lakini let's come back to the panelists. What do you think are the added monitoring parameters ambayo ungependa kumwekea huyu mgonjwa? Dr. Fadhila, sijakusikia kwa muda mrefu. Una any monitor ambayo ungependa ku-add kwa huyu mgonjwa anapopelekwa ICU apart from the ones written here? Dr. Fadhila.
nadhani nyingi zimetajwa kama Okay. blood pressure, heart rate, na monitor vizuri, pulse oximeter, though I didn't know this transcranial Doppler, the importance of it, respiratory rate, saturation, I think wametaja nyingi zote, maybe kama nimesahau moja. Yeah, sure. So one of the doctor ambaye amechati chini akasema, of course, arterial blood gas would be really critical and important. Sanga, would you comment on that? Why do we think we need arterial ABG kwa huyu mgonjwa? I think it's important here as well because of course, for advanced ICU, it's another very good, important gadget. It will help us some of the status to see whether the patient is very acidotic or not acidotic, is compensating, not compensating. What can we do? Because sometimes by just giving oxygen, it cannot help by itself. We have to do some of the other things which can help the patient. So having blood gas is another very important monitoring should be in this patient. However, it's very expensive, but yes. Yeah, sure. And I think as also we might need to progress to the invasive monitoring and keep this patient maybe on the more invasive respiratory support. Perhaps the really ABG ingekuwa ni muhimu sana. Dr. Kevin, can you scroll down, please, and move to the next objective? So tumeshazungumza additional monitors. But I think kuna moja ambayo hatukuisema muhimu. We need a bedside nurse. Mwalimu mmoja wangu aliniambia the best monitor itakuwa ni trained critical care nurse ambaye yupo karibu na mgonjwa akimwangalia. Otherwise you can put whatever you want to put on this patient, but if you don't have a bedside nurse to really observe na kumwangalia huyu mgonjwa, utakuna soma namba tu na kuchat lakini you need to have somebody ambao yuko pale, kwa sababu nadhani sisemi kwamba monitor sio muhimu, lakini I think panelists watakubali ya kwamba we really need to have somebody ambaye anaweza kuwa yuko pale kwa sababu ndio number 1 monitor. Asante sana. Nitaka nizungumze kuhusiana na maybe Dr. Salia, nimeona kama monitoring for patient transport wakati anatolewa EMD kwenda ICU. Dr. Salia, what do you think are the basics to monitoring during transporting this patient from EMD going to the ICU? Okay, thank you very much, Dr. Amos and others. I think this is just a basic for any patient who has been transferred from one place, either intra-hospital or inter-hospitals. He or she needs a basic standards. The same as we mentioned above, we need to monitor the heart rate, we need to monitor the oxygen saturation, we need to monitor the blood pressure. At least those 3 parameters, the respiratory rate, or actually the ECG, blood pressure, and the SpO2. Because remember, during the transfer period, this is when the patient might change the condition. So the patient might arrest if you don't have the cardiac monitor, you recognize it later. Then the SpO2 for the patient who's having respiratory distress on 10 liters per minute, still saturating 89. You need to have the monitor, and then also, of course, you have to transfer the patient with oxygen. This is it's normal for everyone to know that you have to transfer the patient with oxygen. But the monitors, you have to put the standard monitors. The cardiac monitor, blood pressure. The blood pressure is non-invasive for this case, non-invasive blood pressure monitoring. The heart rate, the SpO2. And of course, as you say, the nurse or the doctors. In other hospitals, for a patient who has been transferred from one place to another or from one department to another, he needs to have escort of a nurse and a doctor. The doctor might be a registered doctor, RMO,
or a specialist, depending on the critical situation. If the patient is intubated and you have to transfer from one ward to another, he or she has to be transferred by critical care specialist or anesthesiologist. But if the patient is not on a mechanical ventilator, he has to be escorted by a nurse and a doctor, because anything might happen in the middle of the way. So for now, I can say those three monitors: the blood pressure, cardiac monitor, and the oxygen saturation is very important, plus the presence of a qualified staffs. Asante sana, Dr. Saria, for that enlightening comments on what you need to monitor during transfer of critically ill patient. Sasa, one of the component ambao tumeona ICU ni kuwa na a nurse, critical care nurse, who takes care of patients. Now, we have levels of ICU, lakini vile vile, depending on how the patient is critically ill, there is a ratio. There is a ratio ya mgonjwa na nurse. Now, let's recall Mr. Tom, ambaye saizi yupo kwenye rebreather face mask 15 liters per minute, anazungumza maneno machache, soon is failing, SpO2 does not go above 89. So what do you think will be the ratio of the nurse to this patient ambayo yuko critically ill? You can chat kwenye boxi hapo. Is it 1:4? Nesi mmoja aangalie na wakina Tomu wengine 4, moja kwa 5 au kwa wangapi? John anasema jibu ni okay. Asante John, wacha niseme jibu lako. Joanna na yeye tumekuona, Nata Center tumewaona. Okay. Okay, asante. Dr. Kaino, kama uko pamoja na sisi, karibu. Maybe let's have an expert opinion za Dr. Kaino. What is the suitable ratio kwa huyu mgonjwa? Dr. Kaino, karibu. Ratio ya nurse to this critically ill patient. Yes. Yeah, so ratio inakuwa ni kwa huyu mgonjwa ambaye tunamwongelea hapa itakuwa ni 1:2. Mara nyingi ratios za ICU zinakuwa ni 1:1, mchana na usiku inakuwa ni 1:2. Lakini kwa huyu mgonjwa nadhani anakuwa kwenye level 2 ya ICU ambako mchana hakuhitajiki 1:1 ratio. Nadhani 1:2 itakuwa ni okay. Kwa mgonjwa kama Sanga alivyokuwa anaelezea kwamba kuna levels mbalimbali za ICUs. Kuna level 0, 1, 2, 3. Hiyo 3 ndio inakuwa kwenye hospitali kama Muhimbili huko ambako mgonjwa anakuwa ana organs nyingi zina fail. Kwa hiyo hata kama angekuwa Mbeya au kwenye hospitali zinginezo, tayari angekuwa alishakuwa referred Muhimbili. Kwa hiyo hao wagonjwa wanapatikana Muhimbili, kwa hiyo ICU yao inatakiwa iwe na special setup na kwa kila kitu, equipment, personnel na vinginevyo. Lakini huyu mgonjwa nadhani angeweza kuwepo kwenye level 2 ambayo ni intermediate ICU, ambako kuna kuwepo na only one organ failing na inakuwa supported, au kule ambako kuna wagonjwa wako unstable wanakuwa closely monitored. Kwa hiyo kwa mchana huyu mgonjwa anaweza akawa na nesi ambaye anahudumia wagonjwa wawili akawa anamwangalia, na ni mgonjwa ambaye anaweza akatibika tu kwenye hospitali ya wilaya kama ina ICU ambayo imejiweka vizuri kama ambavyo tunajaribu kuzijenga kupitia hizi training, au hospitali ya mkoa au ya kanda. Kwa hiyo ni mgonjwa ambaye anaweza akawa taken care kwenye hizo ICU.
Asante sana Dr. Kagino. Nadhani Dr. Kevin ametuwekea hii chart ambayo inaonyesha kwamba level ya hospitali, level ya ICU na type ya patients, na namna gani ambavyo ni ratio baina ya mgonjwa na nesi. Haya material yote au hizi guidelines zote ziko free online, na unaweza kaenda kwenye ile link yetu ya e-learning ukapata haya material yote bure kabisa. Kwa hivyo Dr. Kevin ameshare hapo chini, you can go and get these materials free. Dr. Kevin, let's go back to our case. Okay, can you scroll down? So Dr. Sanga alituambia vile vile some of the needed specialized equipments which at least they have to be in ICU. Because of the time nitawasomea tu, but we have the airway equipments, we have the ventilators, we have the suction machine. There are a lot of equipments in ICU, kwa maana kwamba ICU is not lazima iwe dedicated space, lakini vile vile iwe na specialized equipments. Ni muhimu sana kama alivyomalizia Dr. Kaino ya kwamba you don't need to be at Muhimbili ili uweze kukea mgonjwa kama huyo, lakini you need to have a dedicated space na dedicated people ambao wana knowledge ya kutosha kuweza kukea ambao ni watu kama hawa. Labda Dr. Evans, kama una any closing comments kuhusiana na setup yetu ya ICU na what are the basics lili tunataka tuwe navyo kwenye ICU, ukizungumzia kuhusiana na specialized equipments na kutoa neno la mwisho kwenye objective yetu ya kwanza. ICU structure. Ni kweli tunakuwa tuwe na structure nzuri ya ICU ambayo inaweza kukea hawa wagonjwa mahututi. Mojawapo ni tunaangalia siting na pili tunaangalia design. Kwa siting, what tunasema siting should be separated with the hospital with access of emergency department, operating theaters, radiology, interventional cardiology, and traumatic unit. These are very important units ambazo they always require ICU, or the end point of this patient or their client will definitely turn bad sometimes, or will require certain monitoring and require ICU. Hence, which we sometimes forget to put, we will never see this patient coming by because maybe we don't do some of the cases. However, like radiology or some of interventional cardiology, until we sit in all have operating theaters, then we need ICU. Tutataja ICU karibu na operating theaters. Hospitali nyingi saizi zimewekewa emergency department kutokana na maendeleo yaliyofikia saizi. Lazima basi ICU ipo karibu yake na iwe na close communication nao. However, nyingine design. Design ni muhimu sana katika structure au setting ya ICU. Sababu hii pia inahusiana na vitanda. Vinakuwa vitanda vingapi? Sababu tumeona ICU inaweza ikawa na vitanda 4 minimum, lakini inaweza kufika hadi 50. So vikiwa vimezidi tunavigawanya vile vitanda. Sasa tunagawa katika pods. And the pods can be from 8 to 15 pods. That means from above 4 to 15 beds. So total area of ICU should be 2 to 3 times the patient care area. So if the patient care area, normal patient care area is, we know our patient care area almost the size of a bed in 1 meter apart. However, then we need like 2 to 3 times that big, that size ipita in ICU, sababu inahitaji sasa mtu kuzunguka kwenye kichwa, upande, miguu, kokote kuweka chochote chombo cha mgonjwa au monitor au kifaa kingine kama machines na ventilator nyingine. Na hapo tunaangalia patient area, na hii patient area lazima iwe na square meter 20, ni muhimu iwe na square meter 20, na at least iwe na washing basin with
elbow tapes. Mara nyingi sasa tumekutana na mabomba ya mikono, tunatumia sana mikono. However, vizuri ingekuwa minimum ndio tumie elbow kwa sababu kupunguza contamination between patient na pale anapobadilika mambo kubadilika. So then we must have an adequate number of service outlets, depending service outlets in zile ambazo zinakuwa na oxygen, vacuum, zinakuwa na carbon dioxide some of the places kwa sababu ya kufanya a bit of laparoscopy. Sasa zile outlets zinategemeana na aina ya level ya ICU. So kuna tukiongelea level 3, hii inaweza ikawa ina more than 4 outlets ambayo itakuwa ni air, 3 suction, 4 data source outlet. We need a data source, which means monitor zote zikiwa automated zinawekwa kwenye single monitor ili nurse anayekaa sehemu anaweza ka access zile monitor. Kwa lazima ina data set outlet pia na vitu kama hivyo. Lakini tukiwa kwenye level 2 na level 1 tunaweza tukahitaji kimoja kimoja. Kama kwa mfano level 2 unaweza kuhitaji oxygen 2 na vacuum na air, na kwingine kunaweza kuwa vacuum, air na nani. Hizi ni outlets. Lakini kwa kuna work area ambako mnaweza mkafanya mazingira kufanya kazi nzuri, ambayo this must include an adequate staff to work in comfortable while maintaining visual contact, because monitoring tumesema ni vigilantness is very important. Hii kuwa na vyombo vingine vya kumsaidia kama monitors, just supplementation and monitoring, and nurse is the one who is monitoring. Now he or she needs enough space to have a complete visual of that particular patient. However, we need a pharmacy or drug preparation area ambayo itakuwa cleaned and rapid drug and easy accessibility of drugs. Unafuata dawa kirahisi zaidi, na kama ni fluid pia any fluid au maji yote kumkea mgonjwa anachukua kiharaka zaidi. Tunahitaji pia equipment storage. Hivi vifaa vingine vinakuwa vingi sana ICU, vinajaa in a way kwamba hamwezi kuitumia hiyo ICU vizuri, inakuwa space inapungua. Tumeongeza baada ya hizi space zina kazi yake. Itakapohitaji hivyo vitu visogee, vikiwa havihitajiki vitakuwa virudi kwenye store. Kwa we need a huge or a part ya kuweka hivi vitu kama ventilator. Dr. Sanga. Okay, Dr. Sanga, nashukuru sana. So participants mwanza mkaona vile ambavyo Dr. Sanga alikuwa anatiririka kuangalia kama vile anataka sasa atujengee ICU kabisa leo. Kwa hiyo for your comfort na consultation, tuna hizi articles ambao tunazishare humu ndani, lakini reach out to Dr. Sanga, Dr. Fadhila, Dr. Kaino, Amos, muone Gibbons, Saria, Abel. If you want just to set an ICU na what it needs to be equipped with, tuna mambo mengi sana we can still talk. Kwa interest ya muda, let's go to next objective. Na Dr. Saria atatuambia kwa ufupi sana, in less than 5 minutes or 3 minutes, kwamba this patient was taken into an ICU. Na tuona kwamba alikuwa na indications za kuwa admitted kwenye ICU. Sasa Dr. Saria, just tell us what are in general, what are the common indications ambazo zinapeleka watu wawe admitted kwenye ICU, and why do we take them there? Dr. Saria, you have, I think, less than 3 minutes. Karibu. All right, thank you so much, Amos. I'm not sure if 3 minutes will be enough, but I'll try my level best, okay? So the main thing or the main reason for why the patient is admitted in ICU, first is just a continuation of care from either emergency department or from the ward. Maybe the patient's condition changing the ward, so they need to admit the patient in ICU for just continuation of care. Or maybe this is the patient who has been admitted through the emergency department. So maybe this patient need a continuation of care. That's number one. Number two, which is the most important, is just the patient need a close monitoring. The patient need close monitoring, and especially most of these patients, they need invasive monitoring. So the main indications I can say for ICU admission is one, is for just continuation of care from what the primary physician has done, has started. And number two is just a close monitoring of the patient. Remember, this is remember the ratio we've just talked about, the 1-to-1 ratio nurse and the patient. This cannot be found in the ward. So ideally, this patient need to be admitted in ICU for close monitoring and invasive procedures.
Invasive procedures including, invasive monitoring like arterial blood pressure monitoring, central venous pressure monitoring, and then ABG, for instance, and others. Those are kind of invasive procedures. Or sometimes for patient who has more than one organ failure, if the patient has respiratory failure, or if the patient has sepsis, for patient with acute kidney injury. So any patient with more than one organ failure is also one of the indications for why this patient need to be admitted in ICU. So we can debate the whole day, but the main reason fall under those two categories, either is for close monitoring or it's just continuation of care, depending on the type of patient. On the type of patients. So as basically, I can say those are the main indications for ICU. And also, most of the time, the patient who need ventilatory support, need respiratory support. They have respiratory failure, they need mechanical ventilation, or they have sepsis, they need dialysis, or these are the patient with, let's say, traumatic brain injuries. So there are a lot of conditions. What is important is for any hospitals to have the protocol or to have a guideline for, or to have the criteria for ICU admission, because if you don't have those criteria for ICU admission, it will be a chaos. Utakuta ndio ile leo daktari huyu kamwadmit mgonjwa, kesho daktari mwingine analeta mgonjwa, kesho daktari analeta mgonjwa, because we don't have a protocol. So for a hospital with an ICU, first of all, they have to develop a protocol for ICU admission, the criteria. So when they set up the criteria, then even the primary physician or the admitting physician will look on those criteria and see if the patient has been met the criteria. That's number one. Number two, it is very important for ICU doctors to review the patient either in the ward or in the emergency department before they admit the patient to the ward, because it's from there you can see, you can pick up if the patient is real fulfilling the criteria for admission or not. And if yes, then this is the time you will communicate with your fellow staff in the ICU for preparation. Otherwise, you may find you are in the ICU and just suddenly the patient is on your facilities and you haven't prepared. So apart from having those criteria for admission, the protocols and whatever, it is very important for ICU doctors, if it's the RMOs or specialists, to go and review the patient in the department, in the other department before they admit the patient to ICU. Otherwise, I think maybe we can hear from other from other colleagues and the participants from this chat. I think I've been utilizing effectively. Asante sana. Nadhani we shall have, maybe if we shall build tutabaki na dakika chache mwishoni, we shall come back maybe to allow participants to ask some questions kwenye hiyo kipengele. Dr. Kevin, because of time, let's go to the next objective inayozungumzia management of the common complications. Would you scroll down? Yes, please. Yep. So I want to give the update ya mgonjwa wetu. Bado yuko ICU. Hali ni tete bado. Mr. Tom is beginning to look obvious fatigue. Na he is less awake. Na he has that labored breath. And his color is looking more dusky. Na yuko cyanotic. He is asking for help to breathe. Now, huyo mgonjwa Dr. Fadhila tumefikia hapo. Those are the vitals. Heart rate 102, blood pressure 97 systolic, diastolic 51. Anaendelea kuwa na tachypneic with a rate of 37, temperature 37.5, and the saturation apart from hata kumweka kwenye nani breather 15 liters per minute ni 37% SpO2. Dr. Fadhila, you will have less than, again, 5 minutes to talk about the common complications which occur in the ICU, now how better to prevent them. I know kila complication ni seminar, ni virtual meeting kama hii, lakini you just be precise as precise as possible. But before you go to those points you want to talk,
would you want to comment kwa huyu mgonjwa alipofikia Mr. Tom? What should be taken, what should be the next step, Dr. Fadila? Where do you think we are heading? Well, actually, napoona mgonjwa wetu ana decompensate kwa sababu heart rate zinaenda juu, blood pressure inashuka, respiratory rate inazidi increase na temperature inaanza ku raise kidogo, bado tuko katika borderline. Saturation is going down, meaning that the patient is trying to breathe, labored breathing, na yuko katika non-rebreather 15 liters. So we are not supposed to delay to escalate care. Yeah, you have to go higher than the non-rebreather. So vitu kama high flow or non-invasive positive pressure ventilations have to take part at this point because the patient still can breathe. And yeah. Yep. Sure. So one of the participants said we have to keep this patient on their CPAP. I think, kama hivyo Dr. Fadila, we had need to escalate care of this patient kwa sababu he really looks critical. Now let's again see the update ya huyu mgonjwa anaendelea kusumbua. Dr. K. Kevin. Okay, so unaona walimweka kwenye high flow nazo cannula, and then wakiwa na struggle, then he loses consciousness, and after successful intubation he is placed on the mechanical ventilator. He is now hemodynamically stable after being put on a mechanical ventilator, and he is also sedated. The ICU team decided to place a urinary catheter, wameweka central IV line to increase the venous access na lab investigations na monitoring. Dr. Fadila, una mambo mengi hapo, lakini would you want to tell us how better we can really, more important to prevent, this patient will be ventilated, will be in ICU maybe for 7 days. How best can we really prevent these common complications in ICU? Karibu Dr. Fadila. Asante. Kwa kweli kwenye complications tunazo nyingi sana. Hapo kila moja hapo inaweza kachukua hata 3 hours kuielezea, lakini I'll try to mention them as fast as I can. Na just in a nutshell kwamba hapo unaweza kuprevent vipi au vitu kama hivi. Ya kwanza hapo unaona wameandika VAP. VAP is a ventilator associated pneumonia. Hii ni kama pneumonia tu ya kawaida lakini inasababishwa na ventilator. Na sio lazima uwepo kwenye ventilator for more than 100 days to get it. Ukishakuwa kwenye ventilator for about 48 hours, tayari upo katika risk ya kupata ventilator associated pneumonia. Inasababishwa na vitu vingi na bacteria kama pneumonia zingine kama Pseudomonas, E. coli. Not only bacteria lakini also virus, even fungus have been implicated in causing this ventilator associated pneumonia. Now, how will you notice kwamba your patient is having ventilator associated pneumonia? Sometimes unaweza kama intubate a patient na ndani ya 48 hours or 24 hours ukaona kabisa ana improve na pressure anahitaji less support, but all of a sudden anahitaji more support, anazidi kudeteriorate. Ukifanya chest x-ray unakuta new infiltrates in the lungs, ujue kabisa hapo umeshaenda kwenye ventilator associated pneumonia. Na sometimes inasababishwa na ile aspiration of maybe secretions from the gut, depending on how you are caring for a patient, au bacteria from the gut, au so na sababu nyingi. Now, how you treat, you just have to do your cultures, a swab from the ETT, or also broncho pulmonary lavage. Do cultures, but after doing the cultures, you have also to start the broad spectrum empirically, broad spectrum antibiotics. After getting your culture results, you have to taper down the antibiotics. So it's treated with antibiotics just like any other. The issue is, the most important issue to note here in order to prevent the ventilator-associated pneumonia is to be fast in extubating our patients. Consultant wangu ananiambia the time you are intubating a patient, muda huo umeshaanza kufikiria na extubate saa ngapi au na extubate lini. Most of the time tukiwa na mgonjwa yuko very comfortable in a ventilator, tunaona kama you are comfortable also to let the patient be.
Lakini the more you leave the patient there, anapata hizi issues za the ventilator associated pneumonia. Na some people have, some research have shown kwamba these patients sometimes wana 50% chance of getting mortality. Na another preventive mechanisms is how you handle. Kuna easy ventilator bundles. I think bundles is kazi ya Dr. Kaino. I don't know kama ataongelea. Vitu kama elevated, you have to elevate the head of the bed 30 to 45. Hii haitajiki only for neuro patients. Hata for patient wa kawaida tu wa ICU inabidi elevate a bed in order to prevent the reflux of gastric secretion into the lungs ambazo kusababisha. Katika bundles also there were things like oral daily care with chlorhexidine, though current research inaonyesha kwamba chlorhexidine wash inaweza ikaongeza mortality kwa sababu mgonjwa akiweza akiaspirate ile chlorhexidine anaweza kusababisha acute lung inflammation na injury zaidi. Kwa hiyo oral care is important. Using cuffed tubes is also important kwa sababu inazuia secretions to go down to the lungs na kusababisha infection. Suctioning of those secretions is also important. That is what I can talk a little bit about ventilator associated pneumonia, but I know it's a very big topic now. It needs to be covered well. Another one is CLABSI, hapa ya pili, ambapo CLABSI inamaanisha ni central line associated bloodstream infection. Like our patient hapo juu amewekwa kwenye wameweka central line for medication, for blood drawings, for fluids. These central lines, depending on how you put, because central lines has to be put in a very sterile environment, in a sterile procedure. Usipoweka aseptically, unaweza kusababisha infection ikaingia during your time of insertion, au sometimes ile kuwepo tu ndani ina provide a very good place for bacteria to start growing. So sometimes mgonjwa anaweza develop infection because of the central line ambayo iko ndani. The most important thing hapa ni if you can, don't put it. Ukiweka kama uhitaji itoe. Sio lazima ikae pale all the time. Yani the need ikiisha ya ile central line, remove it as soon as you can. But another thing, sterile procedure during insertion, but also sometimes we say avoid the femoral areas. Kwa sababu femoral areas zipo karibu na genitals, so femoral lines we usually are scared of them, though in pediatrics it is our safe place because huku juu lungs tunaweza tukaperforate anytime. So yeah, we avoid femoral areas sana. Another complication is DVT, I guess. Yes, DVT. Tunasema DVT ni deep venous thrombosis. PE, OPE, it means pulmonary embolism. All these together, they are called venous thromboembolism. So these ones zinatokea, kuna risk factors nyingi za kupata DVT. Na zote zinaingia katika ile triad yetu ya Vickers triad ambayo una flow stasis, flow blood, stasis of flow blood, alafu kuna vessel injury na hypercoagulability. Kwa wagonjwa wetu wa ICU mostly wanai hapa flow stasis. Kwa nini? Tunawasedate, tunawaparalyze, hatutaki tena hata move kidogo. So when you paralyze a patient and you sedate, they don't move at all. Blood in the lower extremities tend to accumulate yani flow ya blood in the lower part of the body inakuwa very small. Kama flow ikiwa small inasababisha blood inakuwa viscous, ina stop there na inaweza kusababisha coagulation. So hiyo DVT is likely to occur. Unaona? Prevention yake kuna prophylaxis ambazo tunatumia in the ICUs. Prophylaxis inaweza ikawa pharmacological or mechanical prophylaxis. Pharmacological ndio ile wagonjwa wetu wanapokuwa admitted kwenye ICU tunaanzishia labda ile unfractionated heparin or low molecular weight heparins in order to prevent these clots from forming. Lakini kuna wagonjwa wengine unaweza ukaona kwamba hawahitaji, yani wako riski kuwapa vitu kama hizi kina heparin. Kuna hizi also mechanical prophylaxis, kwa mfano zile compression stocks. Compression stocks zina apply pressure, kwa hiyo blood haiwezi accumulate down there, inasaidia push it up. Also kuna vitu kama pneumatic compression devices ambazo zinasaidia kupump blood inakuwa from the lower extremities inakuja up. Lakini hizi devices huwa ziko very
hazipo sana katika setting zetu. The most important thing, if you can ambulate your patient first. Patient wako Tafadhali, ninakushukuru sana. Ninaona bado tuna complications kama 8 hivi na niseme kwamba I think where we are going, Dr. Kevin, tuta organize kwa sababu the next series tutakwenda kwenye details za some of the medical conditions, na tutaendelea kuwa na holistic approach kind of management kwa wagonjwa ambao wako ICU. And I promise kwamba Dr. Fadhila will come back again. Will continue to be our panelist kwa ajili ya kuendelea kuzungumza how better we can avoid some of these complications. But because of time now, we still have one component kuizungumzia in less than 10 minutes. Turuhusu sasa Dr. Fadhila tuende mbele kidogo, na nimemwona kwenye mmoja hapo wa washiriki wetu ni Dr. Mpoki. Dr. Mpoki, karibu sana. Maybe at the end unaweza ukaamua na wewe kidogo ukasema, ukatoa neno kidogo. Now let's talk about the care bundles. Dr. Fadhila ametuingiza kwenye some of the care bundles ambazo mgonjwa akiwa admitted kwenye ICU ni muhimu sana tuwe tuna namna ya kumtibu tukijaribu kufuatisha na science inasema nini. Vile science imesema, watu wamefanya, matokeo yamekuwa mazuri, tuna adopt hizo practice na tunaziweka kwenye management ya wagonjwa. Na tuna watu wawili muhimu sana. Dr. Keino amekuwa kwa ICU kwa muda mrefu na will take us through some of the care bundles. Dr. Keino, please, karibu sana. Then baadaye atamalizia Dr. Gibbons. Sijui how you shall do it kwa sababu each one has less than 6 minutes. Karibu sana Dr. Keino. Can you unmute yourself, Dr. Keino? Samani, umri umeenda kidogo, wengine tuna technology na tushinda. Anyway, nilikuwa nasema kwamba mgonjwa anapokuwa ICU mambo mengi yanakuwa tayari yamesharibika. Kwa hiyo kunakuwa na vitu vingi sana ambavyo tunavishughulikia, na either kutokana na ugonjwa alionao mgonjwa kunaweza kutokea complications ambazo Dr. Fadhila alikuwa anazielezea, au nyingine zinaweza zikatokana na hiyo management ambayo sisi tunampatia mgonjwa. Kwa hiyo tayari unaona kama mgonjwa wetu huyo tunayemwongelea hapa tayari yupo ICU, tayari yuko ventilated, yuko sedated, ana urinary catheter, ana central line, nutrition yake ndio hiyo, atuelewe anakula nini, unaona? Labda kwa NGT au yuko kwenye parenteral feeding. Kwa hiyo tayari mgonjwa kama huyo unakuta karibia complications hizo zote zitamhusu. Endapo hatutakuwa makini jinsi gani tunamhudumia huyo mgonjwa. Kwa hiyo ICU ili uweze kumhudumia mgonjwa vizuri, kuna vitu vinaitwa clinical pathways ambazo inabidi uzifate ili mwishoni usiharibu matokeo ya huyo mgonjwa. So hizo clinical pathways zinahusisha checklists, ni algorithms, ni guidelines, ni protocols, etc. Dr. Keino? Samahani, nadhani tumempotea Dr. Keino. Dr. Keino, kama unatusikia? Okay. Dr. Keino? Okay, maybe tutaendelea wakati Dr. Keino tunamsubiri. Oh, yes. So Dr. Keino, ukirejea please, unaweza unmute yourself. So alikuwa anazungumzia kuhusiana na bundles.
kwamba ni guidelines ambazo zimewekwa kwa ajili ya kusaidia kumanage wagonjwa katika ubora wake, na akianza na central line associated bloodstream infection. Amezungumzia mambo mengi sana yanazungumzika hapo, kama hygiene, hand washing. Watu wengine wanachoma kilaini tu bila kujali, especially kama unafanya central line cannulation. Okay, and then kuhusiana na make sure kwamba una barriers, unaweka sterile gloves. Okay, vitu vingine ni muhimu sana kuweza kuapply kama alivyosema Dr. Fadila chlorhexidine ambaye amesema, lakini saa hizi chlorhexidine ni kwamba kuna some coming literature ambazo zinasema doesn't function very well, lakini muhimu sana uapply antiseptic kwenye skin ili uweze ile sehemu iwe vizuri, usiintroduce manomoflora na yale mabakteria pale kwenye skin kwenda kwenye damu. Amezungumzia ku avoid central line kwenye femoral kwa sababu ile sehemu ni sehemu nyeti, wote tunaifahamu, unaweza ukaintroduce infection haraka. Okay, bila kusahau removing of the unnecessary catheters. Kama unaona line imekaa kwa muda mrefu na iko pale na maplasta yamejajaa, you have to handle very well hizi lines zetu. Utakaino si kama amerejea. Okay, so nyingine inayofuata ni hiyo catheter. Catheter associated urinary tract infection. Naomba niseme neno ambalo linaishia hapo mwishoni kwamba no catheter means no what? No catheter associated urinary tract infection. Unapokuwa una introduce catheter kwenye mwili, ile ni foreign body, inaweza ka grow bacteria na ikawa ni source ya sepsis. Kwa hiyo kuwa makini unapokuwa una remove catheter, unapokuwa unaiweka ni septic technique, then unakuwa una assess regularly kama iko in situ au la, lakini sio jambo la kila mmoja tu kujiwekea catheter. It needs a bit of training. Sio yule ni intern, yule amekuja leo naambia kaweke catheter kwa yule mgonjwa. You need a training kuweza kuinsert catheter. Sio simple procedure kama tunavyosema. Kwa hiyo lazima to plan. Lazima to plan. Na hii bando ni mimi naitwa CAUTI bando. Kama kwenye hospitali Biharamulo mko wapi kule Msoma mko wapi, jaribu kuchukua hii kama bando muweke kwenye kuta pale sehemu yenu ya HDU au ICU, itawasaidia sana. Dr. Kevin, Dr. Kaino kama umerudi unaweza kanipa signal. Yes, otherwise nimerudi lakini sijui ilikuwaje, nimekatwa tu pale. So please, unaweza sasa ukaendelea kwenye tumemaliza hii ya catheter na central line, tupo kwenye sepsis bando hiyo. Unaweza uka catch up hapo. Ya, lakini nilikuwa nataka kuambia watu tunaowafundisha kwamba hii material ni nyingi sana na isiwakatishe tamaa kwamba mnajifunza mambo mengi sana kwa wakati mdogo. Lengo la hii lecture ni kuarifu tu kwamba mgonjwa anapokuwa ICU kuna bundles ambazo nyie mnatakiwa kuzifuata. Kwa hizo bundles ndio kama central line bundle, CAUTI bundle, kuna sepsis care bundle, kuna ventilator care bundle, na CLABSI bundle na nyinginezo. Okay, ambazo hatuwezi kuzifundisha zote hapa kwenye hii lecture zikaeleweka, lakini ni vizuri mkajua kwamba hizo bundles zipo, na kama kuna mtu yuko interested ku implement his bundles kwenye hospitali yake, basi anaweza aka reach out to one of us tukamsaidia kwa vile vitu alivyonavyo kujua ni jinsi gani ya kunavigate hii intervention ili iweze kuwa successful na wagonjwa waweze kubenefit. Lakini kwa ujumla ICU huwezi kuirun bila hizi bundles, na ni lazima uwe na style fulani ya kuendesha interventions kwenye ICU yako ili wagonjwa waweze kupona.
Nadhani kwa interest ya muda niishie tu hapo, lakini mnatakiwa mzijue bando zipi zipo, na pale utakapotaka kuimplement moja, basi unaweza kuitafuta kwenye mtandao au ka reach us to us tukakusaidia jinsi ya kuimplement. Sana Kaino kwa kujali muda, na kweli umeisha, lakini Dr. Gibbons zungumzia kidogo kwa ufupi tu vile ambavyo tuna libelate wagonjwa kutoka kwenye mechanical ventilator, lakini vile vile ni post ICU care syndrome. Kidogo vitu kama hivyo. Bando ziko nyingi, lakini tunawataarifu tu kwamba zilizopo sokoni, sio zilizopo sokoni, zilizopo kwenye practice ni zipi. Kama alivyosema Kaino, our work is just to stimulate, kwamba ziwe known na tuweze kwenda kwenye practice. Dr. Karibu. Asante Dr. Amos. Kwa issue ya muda nadhani tutakimbia tu kidogo. For post intensive care syndrome, hii ni syndrome. Syndrome ni combination ya vitu vingi sana. Unaweza kuwa na a lot of multiple things which are making up one complex thing. So sio diagnosis ya peke yake, lakini ni mchanganyiko wa vitu vingi sana. Hii inajumuisha shida ambayo mgonjwa aliyokuwa ICU anaipata katika physical, anapata shida emotionally, anapata shida cognitively, mentally. Katika domain zote kubwa anakuwa na shida. Hizi shida mara nyingi zinakuwa zinaunganishwa na vitu ambavyo aidha tunavifanya ICU, vingine vimeshaongelewa hapo juu na Dr. Kaino, kama hizo bundles ambazo tunashindwa kuzifuata. Tunafanya vitu ndio sio. Wagonjwa wanaishia na sepsis, wagonjwa wanakaa kwenye ventilator muda mrefu, sedations zinakuwa nyingi, wagonjwa tunawafanyia central lines bila hata kufanya analgesia around, tunafanya suctions, multiple prickings. ICU taa zizimwi, hawajui muda saizi ni kosa ngapi, tarehe hawazijui. Tunatoa dawa nyingi sana, especially hizi benzodiazepines, with a lot of things. So hivi vitu vyote unakuta vinaweza vikampelekea mgonjwa akapata hii syndrome. Mbali na hapo, vitu tunavyofanya pia, hii syndrome inaweza kaletwa na vitu ambavyo pengine mgonjwa mwenyewe alikuwa navyo kabla. Kwa mgonjwa ambaye tayari alikuwa na ugonjwa ambao unapelekea kuwa na physical impairment, anakuwa na riski kubwa zaidi. Alikuwa tayari na psychiatric problem, anakuwa na riski kubwa zaidi ya kupata hii syndrome. Na vile vitu ambavyo tutakavyofanya ICU ndio vitachangia na pengine kufanya aggravation. Kiufupi, hii syndrome mpaka sasa hivi haina tiba. Ikitokea imetokea, haina tiba. Vitu ambavyo tunaweza tukavifanya ni kuzuia, kujaribu kuzuia, kwa kufuata hizi bundles care zetu, dawa zisiwe tu nyingi bila sababu ya msingi, to avoid multiple pain infliction bila sababu ya msingi. Tunafanya suction, we should give analgesia, tunatoa catheters ambazo hazina sababu, tunazuia infections, tunahakikisha wanafanyiwa ambulation, physiotherapy inafanyika. So kutibu source ya ugonjwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo kama ikitokea ni kwamba tiba mpaka saizi ambayo imejulikana haipo. Vingine ambavyo vinaweza vikafanyika kama tayari imeshatokea ni ishu kubwa ni physiotherapy, support, na pia kuna wenzetu wengine wanatengeneza mpaka group za waathirika wa namna hii, wanakuwa wanakutana, wanashare experience kwa ajili ya kurahisisha maisha na kuweza kuangalia wanaweza wakasurvive vipi. So in short, kwa post intensive care syndrome naweza nikaongelea hivyo, ambao hii pia inaweza ikawapata hata wanafamilia wanaomuuguza yule mgonjwa, ingawa wao kwenye physical wanaweza sio, lakini kiakili na kisaikolojia wanaweza wakaathirika. Physically wanaweza watakuwa tu vizuri, lakini psychologically and mentally pia wanaweza wakaathirika. Na wengine wanaendaga mbele zaidi kusema kwamba ipo nyingine inadili na pediatric kabisa, post intensive care syndrome but pediatric special case scenario. Nadhani Fadhila hapo atakuwa ananipatia picha kwamba anaongelea nini zaidi.
Kwa inawekwa katika staili hiyo. Kwa swala la liberation bundle, hapa tunaongelea asilimia kubwa wagonjwa ambao walikuwa kwenye mechanical ventilator, jinsi gani tunaweza tukawatoa kiurahisi na wakatoka wasiwe na shida zozote kubwa, ukiinclude hata hii issue ya post intensive care syndrome. Kwa hii inakuwa simplified na mnemonic ya A up to F, ambapo kila herufi moja ina kitu chake. So A tunaambiwa usually to assess, especially talking about analgesia, so we have to prevent pain as much as we can. Na tunafanya assessment muda wote. Kwa mgonjwa akiwa kwenye mechanical ventilator, kuna option ya kuassess pain. So kuna behavioral pain scores ambazo zinakuwepo, zile unatakiwa tuzijue. Tunakuwa tuna assess na tuna treat na tuna respond kwenye ile pain management kwa mujibu wa severity tutakayopata. B, mgonjwa akiwa kwenye mechanical ventilator ni breathing, both lakini spontaneous na breathing trials. So awakening trials. Kwa mgonjwa anapewa majaribio ya kumuona kama je, saizi yuko tayari kwanza kupumua mwenyewe. Je, saizi tunaweza tukatoa sedation akaanza tukafikiria kumtoa kwenye ventilator, na ni kila siku natakiwa ifanyike. Sio tu kama umeweka kwenye ventilator, umeprescribe sedation zako, maybe paralysis zako, then umepotea. Siku 2-3 ndio unakuja kuonekana. Haitakiwi. Kila siku anatakiwa anapewa majaribio ya kupumua, majaribio ya kuamshwa, akionekana amefiti basi atoke kwenye ventilator as fast as possible. Kuna kitu alikiongelea complication kule Fadhila, hizi ventilator associated events. Moja wapo ni ventilator associated pneumonia. Baada ya masaa 48 risk ni kubwa sana. C, choice ya dawa zetu, especially analgesia na sedation. Kuna baadhi ya analgesia ni especially opioids zikitolewa sana kwa muda mrefu zina shida zake. Moja wapo ni respiratory depression. Kwa mgonjwa anaweza kujikuta anakaa sana kwenye ventilator kwa sababu ana a lot of hizi dawa zetu akina morphine zimejaa kwenye system. Hata kumjaribu kumtoa unakuta unashindwa. Sedation zetu au kina diazepam very accumulative. Umetoa dozi siku kadhaa, unajikuta unatumia muda mrefu sana kuja kumtoa mgonjwa kwenye ventilator tu kwa sababu tumetumia dawa ambayo inakaa muda mrefu kwenye system baada ya kujaribu dawa ambazo zinakaa muda mfupi kwenye system. So hapa tunatakiwa tuwe makini vile vile. Kuna delirium. Tunatakiwa tu tunaiangalia, tujaribu kuizuia na kuimanage. Actually hii ni confusion state inampata mgonjwa ambaye yuko kwenye mechanical ventilator. Ni very acute. Inakuwa inapanda haraka sana ndani ya masaa 24 ya kwanza. Na yenyewe ikitokea swala la kutibu kutumia dawa na yenyewe halina ushahidi wa kisayansi, zaidi tunatakiwa tujaribu kuzuia isitokee. Kwa hiyo polypharmacy izuiliwe, multiple interventions ambazo hazina sababu ya msingi bila kufanya pain control tunatakiwa tuzuie. Wagonjwa wanatakiwa wawe oriented kwamba wawe anajua angalau nini kinaendelea, kama yule ambaye anaweza kawa anaweza kupewa hiyo taarifa kwamba ajue nini kinaendelea. So delirium tunatakiwa tu tuhakikishe tunaweza kuizuia. Usiku na mchana ujulikane. Kuna mazingira mengine yenyewe tunajaribu kabisa kwamba usiku ukifika basi hata taa zingine zinazimwa, mazingira yanakuwa yametulia, kelele hakuna, mchana inakuwa mchana, kuna mwanga, ila tukiweza kufanya vitu kama hivyo inaweza kusaidia. Dawa hakuna ushahidi kwamba zinafanya kazi kama mgonjwa akishapata delirium. Kwa hiyo tunajaribu kuzuia zaidi kuliko kujaribu kutibu. Alafu kitu kubwa, yes. Ni bahati mbaya kwamba muda unakuwa ni ukuta, lakini unaona Gibbons alivyokuwa anatupeleka kuhusiana na Gibbons alikuwa ananiambia kwamba ICU is not a dumping place. Lazima unapokuwa unamweka mgonjwa ICU uwe na exit door. Kwa hiyo unamwadmit ICU ukiwa na plani ya anatokaje. Yaani sio yule aliyeshindikana kupona ndo anapelekwa ICU. Hizi bando zote hizi ni kwa sababu anayeingia ICU una mlango mwingine unatakiwa huu umeuandaa kwa ajili ya kumtoa. Ndio hiyo alikuwa jaribu kuendelea kuzungumzia. Ndio maana kuna watu wa physiotherapy kwa ajili ya early mobility na kwa involve family members ili mambo ya spiritual na social issues yawe considered. Jamani, muda umetuishia, lakini
nahitaji kutoa comment za mwisho, lakini hatuwezi tukafunga bila kusikia any burning question kutoka kwa participant. Kama kuna swali lolote lile ambalo is very burning, bado tunao panelist hapo. Naomba tutumie dakika moja kujibu swali ambalo yani lina kuuma, lazima uliulize. Feel free to unmute au type haraka haraka au liulize kwa mdomo. Okay. Kuna mwenye swali? Okay, nawashukuru sana. Basi kama hamna swali, nimepata comment kwamba wanashukuru kwa sessions na mngependa pengine labda iende mpaka saa 1, lakini hatuwezi kuzungumza mpaka saa 1 hapa. Leticia, asante sana kwa comment. So in summary, tumezungumzia kwamba ICU is a separate unity ambayo lazima iwe equipped vizuri, human resource, equipment, kila kitu. Na tumezungumzia kwamba mojawapo ya maneno ambayo yanakuja kwenye ICU ni monitoring. Kwa lazima uwe na monitoring nzuri. Halafu lazima uwe na specialized people ambao wanafahamu namna ya kukea critically ill patient. Lakini kama tulivyozungumza kwenye series zilizopita, you don't need to have a very huge ICU ya vitanda 52 uweze kuanzisha ICU unit kwenye hospitali yako au HDU. Unaweza ukaorganize na ukazungumzia na management ya hospitali yako, mkaorganize a dedicated space, mkaequip with the right people, right equipments, mkaweza kurani kwa msaada wa kufanya consultation kwa wataalamu tulionao hapa. Dr. Kevin, nashukuru sana. Nadhani ndo mwisho. Tunashukuru Nata, wanasema kutoka Serengeti point zimekuwa nyingi na muda haukutosha. Tunashukuru sana kwa komenti zenu. Dr. Kevin, back to you kwa ajili ya closing comments. Asante sana Dr. Amos na panelists wengine kwa presentation nzuri. Kabla ya kufunga kipindi, ningependa tu kuremind panelists wote nadhani wabaki kwa dakika 5 baada ya session kwa ajili ya kudiscuss baadhi ya vitu. Kwa hiyo panelists wataremain wakati wengine wana leave. So tumefikia mwisho wa kipindi cha leo. Tungependa tuwashukuru sana participants ambao wamejoin. Unaweza ukavisit the Learning Resource Center hii ambayo tulikuwa tunashare kwa ajili ya kupata hii presentation, slides na recordings. Kwenye site pia kuna many additional resources, quizzes, articles, case exercises and video. Link ya resource hii hapa, na pia tutashare kwenye magroup. Na pia zitakuwa shared kwenye email. Unaweza pia ukascan hiyo QR code hapa kujoin Telegram group au ukatuma message kwenda assist kwenye hiyo namba. Tunawashukuru kwa session ya leo, lakini tunawakaribisha pia kwenye session 7 ambayo itakuwepo tarehe 30 mwezi wa 7 2021. Tutakuwa tukidiscuss on defining acute respiratory distress syndrome. Kama utakuwa na maswali yoyote, unaweza ukatuma kwenye email kupitia echo@assistinternational.org. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tutaonana kwenye kipindi kijacho. Kwaherini. Asante. Panelists tunaweza tukaremain wakati participants wengine wana leave.